Hello. I'm Bartholomew here. I just log into your meeting. Is there a possibility for me to record your session? We have already taken measures to record the session, and you can take it from us later. If you make a request, we will give you the recorded one later. Thank you. Thank you, Mr. Sana. Okay, Nikas. I'll start. We can start. Mr. Bandula, Sana, we can start. Yeah. Okay, Nema. Yeah. Sorry, not answering. You asked me. Okay. අයිබෝන් සුබ දවසක්. සැබවින්ම ශ්‍රී ලාංකික බැංකුවක් සහ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය තුළ 25 වසරක් සමරන පැන් ඒෂියා බැංකුව මෙම වෙබිනාර් වැඩමුළුව සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින් සහ කුඩා ව්‍යාපාර ව්‍යවසායකින් සඳහාම ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩලය සමග එක්ව සංවිධානය කරන බව ඉතාම සතුටින් දැනුම් දෙමි. මෙම වෙබිනාර් වැඩමුළුවේ ආරාධිත දේශක ලෙස නීතිඥ ආනන්ද සාබන්ද මහතා සම්බන්ධ කරගෙන ඇති බවද ඉතාම සතුටින් දැනුම් දෙමි. තව කරුණක් කීමට අවශ්‍යයි. මෙම වෙබිනාර් වැඩමුළුව මිස්ටර් ආනන්ද සාබන්දු මේ පවත්වාගෙන යන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. මේ සහභාගී වන අපේ ගණනුගාර පවතුන්ටත් සියලු දෙනාටත් භාෂා දෙකෙන්ම ප්‍රශ්න යොමු කිරීම ඒ සියලු කටයුතු කරගෙන යාමේ හැකියාවක් පවතිනවා. Ladies and gentlemen, we warmly welcome you for the webinar organized by Pan Asia Bank in joint collaboration with National Chamber of Commerce of Sri Lanka for the benefit of small and medium enterprises and micro business owners of the country. Before commencing the proceedings, I will hand over the forum to Mr. Bandula Disanayaka, who is the Secretary General and CEO of National Chamber of Commerce of Sri Lanka. Over to Mr. Disanayaka. Thank you very much, Nimal. I hope you can see me. Yeah, I can see Mr. Disanayaka. Yes, okay. Actually, National Chamber is doing a lot of work on capacity building activities for micros and small to medium enterprises throughout the island. And we used to go to their doorstep, every district, every province, and did a lot of projects, or rather capacity building events that we have handled. Actually, we have handled many events with Pan Asia Bank as well. But with the present threat of health side, the pandemic, we were compelled to look at different ways and means of reaching micros and SMEs. So with the active support of
Pan Asia Bank, we managed to come through conducting this industrial or rather legal environment of the business, especially focused on micros and small to medium enterprises, especially during the COVID pandemic situation. So there are a lot of problems actually being faced by many of the micros, small to medium enterprises. We are thankful to Pan Asia Bank. Just like previously, they are still holding hands with us in reaching out to small to medium enterprises, including micros. So it's basically Pan Asia Bank is a great supporter of micro, small, medium enterprise capacity building programs of the National Chamber, and they continue to do so. Thank you so much, Pan Asia Bank. And let me hand it over back to Mr. Nimal Ratnayaka to take it further. And I wish everybody a successful day today. We are going to discuss a lot of industrial law and industrial relationship, rather the legal environment of the business, through Mr. Sabandu, who had been a recognized, well recognized resource person in the country, and he's well recognized at the National Chamber forums as well. Over to you, Mr. Ratnayaka. Yeah. Thank you very much, Mr. Disanayaka. COVID-19 වසංගතය සමග ඇති වී ඇති නව සාමාන්‍ය තත්ත්වය, we call it new normal. මෙම තත්ත්වයට සමග ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී කම්කරු නීති සහ කම්කරු සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව legal environment of business, labor law and labor relations amidst COVID-19 pandemic situation. මෙම වැඩමුළුවේදී අපි මූලිකව සාකච්ඡා කරන්නේ මෙම කාරණා සම්බන්ධවයි. The resource person for this webinar is Mr. Ananda Sabandu, who is an attorney at law, mainly practicing industrial law in Supreme Court, Court of Appeal, High Courts, District Court, Magistrate Courts and Labour Tribunals. Mr. Sabandu also holds a degree of Bachelor of Science from University of Peradeniya. Mr. Sabandu covers 30 years of work experience, mainly in labor-related industries, and finally retired as the District Labour Commissioner of Kurunegala. About this webinar, the audience will have an opportunity to raise questions. We will have a questions and answer session at the end of the webinar, where you can verbally raise your questions, as well as during the live streaming, the audience can submit their questions for clarification for Mr. Sabandu. Thank you very much. Over to you, Mr. Sabandu. You have muted your mic. Okay. Mr. Sabandu, මම හිතන්නේ මේ සාබන්දු මේ ඔඩියන්ස් එකට මේ මේ සාබන්දු මුලදී කියපු කරුණු මම හිතන්නේ ඇසුනේ නැහැ. ඔව් නැවතත් කියපේ හැකියාවක් තියෙනවද මේ සාබන්දු? Now okay. Now I'm okay. Yes. Yeah. Then
Yeah, now this is industrial law and industrial relationship. That is the topic that we are going to discuss within this number of hours. That is industrial law, කාර්මික නීතිය සහ කාර්මික සම්බන්ධතාවය. ඕනෑම තැනක ගත්තොත් එහෙම නීතිය කියන එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ සහ සම්බන්ධතාවය කියන එකක් තියෙනවා. That is in short, if I say, අපිට නිකන් කියන්න පුළුවන් 10ක් 10 100යි කියලා. සමහර විට මේ රිලේෂන්ෂිප් කියන තැනදී අපිට 10ක් 10 99යි කියලා කියන්නේ, එහෙම නැත්නම් 101යි කියන්නේ there are some flexibilities. අපි මේ නීතිය කියන එක තියෙනවා, ඒක නීතියම තමයි අධිකරණය තුල, නීති පද්ධතිය තුල. නමුත් අපේ ක්‍රියාකාරකම් වලදී අපි නිතරම උත්සාහ කරනවා ඒක දෙපාර්ශ්වයේම සමසේ බිඳගන්නට දෙපාර්ශ්වයටම හැකි වෙන ආකාරයට මේ ස්මූත් ගමනක් අපි යන්න. ඒ කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් කියන එක ඇත්තෙන්ම ගත්තොත් එහෙම ලෝ එක කියන එකට වඩා එහා ගිය දෙයක්. දැන් මෙතන මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ, ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිලේෂන්ෂිප් කියන්නේ කවුරු අතරද? අපි මේ මූලිකවම තියෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ කියන එකයි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිලේෂන්ෂිප් කියන එකයි අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ කවුරු අතරද? මේ කාර්මික සම්බන්ධතාවය අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ සේවකයා සහ හාම්පුතා කියන දෙපාර්ශ්වය අතර. The law or the industrial relationships between the employer and the employees, or the employers, or with the employees, or employers. Sometimes it can be employers with one employee. That is the relationship between them. මේ relationship එක කරගෙන යන්නට මේ කම්කරු නීතිය කොහොමද සහ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්නේ? දැන් මේ කම්කරු නීතිය කියන එක ඉතාමත්ම සරලයි. මේ කම්කරු නීතිය පටන් ගන්නේ අපි මේක විවාහ ගිවිසුමත් එක්ක සම්බන්ධ කෙරුවොත් එහෙම විවාහ ගිවිසුම ලිඛිත ගිවිසුමක් බවට පත් වෙනවා. මෙතනත් ඒ කියන්නේ කාන්තාවක් සහ පුරුෂයෙක් අතර ඇති වෙන ලිඛිත ගිවිසුම. අනිත් පැත්තෙන් මේ කම්කරු නීතිය ගත්තොත් එහෙම that is between worker and the employer. Employer can be a company or one single person or number of persons that way. එතකොට මේ කාර්මික නීතියට අපි එන්නේ ඒ කාර්මික නීතියට සහ සම්බන්ධතාවයේ පටන් ගැනීමත් සමගයි. දැන් අපි මෙතන මේ සෙමිනාර් එකේදී අපිට හම්බ වෙන හාම්පුතුන් ඉන්නවා, ඒ හාම්පුතුන් යටතේ වැඩ කරන සේවකයින් ඉන්නවා. ඒකට උදාහරණයක් හැටියට A කියන පුද්ගලයෙක් B කියන හාම්පුතෙක් ගාවට සේවයට එන්න ඕනේ කියලා අදහසක් ඇති කරගත්ත පළියට මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගෙන්නේ දෙපාර්ශ්වයේ සාකච්ඡා කරලා යම්කිසි දිනකදී මේ નિયમિત ගිවිසුම පරිදි සාකච්ඡා කරගත්තා වූ ගිවිසුම පරිදි අපි එකතු වෙනවද යම්කිසි වැඩක් වෙනුවෙන්? මොකක්ද අපේ මොටිවේෂන් එක? බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද? මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි අපේ ශ්‍රමය හාම්පුතාට දෙනවා, හාම්පුතාගේ නිෂ්පාදනයට හවුල් වෙනවා, ඒ හාම්පුතා සේවකයින්ව බලා ගන්නවා. දැන් මේ අපි කතා කරුවේ දෙපාර්ශ්වයක් අතර කතා කරලා වැඩට එකතු වෙනවා. නමුත් මේ දෙපාර්ශ්වයක් එක්ක කතා කරුව පළියට දෙපාර්ශ්වයක් අතර කතා කරනවායි කියලා කියන්නේ the agreement, the verbal agreement, that is also some sort of a relationship between the worker and the employer. ඒ කියන්නේ මේ සාකච්ඡා කරලා වාචික ගිවිසුමක් වෙනවා මේ සහ සම්බන්ධතාවයට. ඒ එක්කම ඊට එහා ගිය එකක් තමයි the agreement, the written agreement. ඒ කියන්නේ ලිඛිත ගිවිසුමක්. ලිඛිත ගිවිසුමක් කියලා ගත්තොත් එහෙම that is the letter of employment. Letter of employment. That is between the employer signs the letter of appointment to the worker
giving the conditions. මේ කොන්දේසි කිහිපයක් දීලා ඒ කොන්දේසි කිහිපයට එකගතාවයක් තමයි මේ අත්සන් කරනු ලබන්නේ. That is you call the written agreement. ඒ එක්කම අපි ගාව තියෙනවා තව එකක් මේ හැඟීමෙන් by implication. සේවකයෙක් දන්නවා මම හාම්පුතාගේ සේවකයෙක් කියලා, හාම්පුතත් දන්නවා ඔහු මගේ සේවකයෙක් කියලා. ගිවිසුමක් වාචිකව කතා කිරුවේ නැති වුණත්, ලිඛිතව ඉදිරිපත් කිරුවේ නැති වුණත්, but they know there's a certain relationship. Either they don't have the written agreement, either they don't have a verbal agreement. Now they have a by the implication. Implication තමයි කියන්නේ මේ දෙන්න අතර හැඟීමක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය කියන යම්කිසි දිනයක් ඉදලා මේ සේවකයා හාම්පුතා යටතේ under the employer යම්කිසි කාලයක් ගිහිල්ලා එයාගේ සේවය අවසන් වෙනවද? ඒ අවසන් වෙන්නේ කොහොමද? අවුරුදු 10ක් ගිහිල්ලා, අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා, සමහර විට දවසක් ගිහිල්ලා. ඒ දවස කියන කාලය තමයි අර එම්ප්ලොයර්ගේ යටතේ සේවකයා හිටියයි කියන කාලය. එතකොට ඒ දවසට වෙන්න පුළුවන් කාර්මික නීතිය වළංගුයි. ඒ අවුරුද්දට වෙන්න පුළුවන් කාර්මික නීතිය වළංගුයි. ඒ අවුරුදු 10ක කාලයට වෙන්න පුළුවන් කාර්මික නීතිය වළංගුයි. Then thereafter how the termination is taking place. සේවය අවසන් වන්නේ කෙසේද? Number 1, the worker can give his letter of resignation and go. තමන්ගේ සේවය ඉල්ලා අස්වීමක්, සේවය ඉල්ලා අස්වෙලා. Are you clear? Hello? Clear there? Is it okay? Right, right. එතකොට මේ දැන් අපිට තියෙනවා ක්‍රමවිධි කිහිපයක්. දැන් සේවය අවසන් වෙන කාල පරිච්ඡේදයේදී සේවකයා හාම්පුතාගෙන් ඉල්ලා අස්වීමක් සිදු වෙනවා. That is, he is giving his letter of resignation to the employer saying that I am leaving on such and such a date. Right. Again, now he's a person, he is not in a situation to work thereafter. සේවය කිරීමට හැකියාවක් නැතිවීම අනුව දෙපාර්ශ්වයේ එකඟතාවයකින් දෙගොල්ලෝ ඉවත් වෙනවා මේ සේවක සාම්පුතා කියන සම්බන්ධතාවය ඉවත් කරමින්. එහෙමත් නැතිනම් according with the letter of appointment, ඒ කියන්නේ පත්වීමේ ලිපියට අනුව නිශ්චිත විශ්‍රාම වයසක්, එහෙම නැත්නම් සේවය අවසන් වෙන වයසක් තියෙනවා. ඒ අවසන් වෙන වයසේදී එයා සේවයෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. එහෙමත් නැතිනම් විනය විරෝධී ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඔහුගේ සේවය අවසන් කරනු ලබනවා. එහෙම සිද්ධීන් කිහිපයක් තුල මේ සේවය අවසන් වෙන නිශ්චිත දිනයක් තියෙනවා. ඒ නිශ්චිත දිනේදී ඒ කියන කාල පරිච්ඡේදය තුල සේවයට බැඳුණු සහ සේවය අවසන් වුණු කාල පරිච්ඡේදය තුල ඒ කාලයට කම්කරු නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මේ සාබන්දු Yes. මේ සාබන්දු මේ මම හිතන්නේ මේ සාබන්දු මේ PowerPoint presentation එක මිස්ටර් සාබන්දුගේ මේ audience එකට පේන්නේ නැහැ. Right. presentation slides පේන්නේ නැහැ මිස් සාබන්දු. නෑ presentation slides වලට එන්න ඉස්සර වෙලා මම මේ brief කරන එක මේ වෙලාව. හරි මිස් සාබන්දු. I am coming within few seconds. I will be coming. Okay මිස් සාබන්දු. Yes.
No. Okay. සාමන්දු Okay. අපි නැවත පටන් ගමු මිස් සාමන්දු. හරි. එතකොට අය සේවකයයි හාම්පුතයි සම්බන්ධ වෙච්ච දවස් ඉඳලා ඉවරලා ටර්මිනේෂන් එක දෙන වෙන කඩියෙන් මේ කාර්මික සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. එතකොට අපි මේ නීතිය කියන්නේ යමක් දෙයක්ද ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කියන සංකල්පය තමයි ඉන්නේ. පැහැදිලි? ඊට පස්ව දැන් මේකේ අපි මොකද්ද මේ නීතිය කියලා කියන්නේ? ඕනෑම දෙයක නීතිය කියලා ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේ කියන එක වුණත් මේ වෙලාව කියන එක what is the time කියන ෆැක්ටර් එක උඩ තමයි මේ හැම එකක්ම ගමන් කරන්නේ time කියන එක. එහෙමනම් අපි මේ නීතියේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ සේවකයෙක් සම්බන්ධයෙන් ගත්තහම ඒ සේවකයා කොපමණ කාලයක් කුමන දවස්වල සේවය කළ යුතුද? ඒ අනුව ඒක සිදු වෙනවා මේ අපේ නීතිය තුල මෙන්න මේ විදිහට මම මේ ස්ලයිඩ් එක ගත්තොත් එහෙම දැනට ලංකාවේ තියෙන අපි සේවක කාණ්ඩ හැටියට මේ විදිහට වෙන් කර ගන්නවා. ඒතර මේ සේවක කාණ්ඩවල ස්ටේට් සෙක්ටර් එක තියෙනවා, semi state sector එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ corporations and boards, then the private sector and the domestic workers. මේකෙදී අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ private sector එක ගැන. ඒ කියන්නේ කර්මාන්තකරුවන් සේවයේ යොදවන කණ්ඩායම් පිළිබඳව. මොකද මම හිතන්නේ අද මේ පැනේෂියා බැංක් එක උත්සාහ කරන්නේ small and medium ස්කේල් එකේ කර්මාන්තකරුවන්ට මේකේ දැනුවත් කිරීම සඳහා. එතකොට ඒ කර්මාන්තකරුවා විසින් යොදා ගනු ලබන්නේ එක සේවකයෙක්ද? ඒ එක සේවකයා වෙනුවෙන්. එහෙමත් නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි සේවක සංඛ්‍යාවක් වෙනුවෙන්ද? ඒ සේවක සංඛ්‍යාව වෙනුවෙන් අපි අනුගමනය කළ යුතු නීතිය. ඔක තමයි ඉතාමත්ම සරලව කිව්වොත්. මේ අනුගමනය කළ යුතු නීතිය කියලා කියන්නේ ඒක ලිඛිත නීතියක් අද දවසේ තියෙනවා. ඒ ලිඛිත නීති වලින් මේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක මේ ලිඛිත නීති වල තියෙන ප්‍රධානම දෙක තමයි wages boards ordinance එක. The law related with the workers under the employers, under the industrialist, under the entrepreneurs. This is number one is the wages boards ordinance, act number 27 of 1941. Apart from that, Chopin Office Act එක කියලාත් එකක් තියෙනවා. ඒක 1954 වල තමයි ඒක ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ අතරේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා බැලුවාම මේකේ ඒජ් එක Chopin Office එකට වඩා අවුරුදු 13ක ඒජ් එකක් තියෙනවා wages boards ordinance එකට. ඒ කියන්නේ ඇත්තෙන්ම ගත්තොත් එහෙම කර්මාන්තවලට තමයි මුලින්ම සේවකයෝ කියන එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. Chopin Office එකේ shop එකක් එහෙම නැත්නම් office එකක් කියන්නේ ඒක නිර්මාණය වෙන්නේ පස්සේ. එහෙමනම් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපේ මේ wages board එකකිනුයි workers ලාට තියෙන Chopin Office Act එකකිනුයි කෑලි දෙකකට අපි අද පෙන්නලා තියෙනවා මේක. wages board එක තියෙනවා, Chopin Office Act එක තියෙනවා. එහෙමනම් මේකෙදී අපි
කුමක්ද කරන්න කියන එක ගත්තොත් එහෙම මීට එහා ගිය මෙන්න මේ සෙක්ටර් එකේ මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් අපි පෙන්නනවා. මේකේ මොකද්ද අපි දාලා තියෙන්නේ? මේකේ දාලා තියෙන්නේ garment manufacturing organization එක cross section එකක්. ඒකෙදි gate එකක් තියෙනවා. ඒ gate එකෙන් ඇතුල් වෙනකොට we see the people those who are in the security trade, then they allow us to go or not. If we really wants to get into the shop and office, then we will be allowed. එතන තියෙනවා shop and office act එක. ඊට පස්සේ the motor transport trade, building trade, engineering trade, janitorial ඔය විදිහට කියලා දිගටම trades කීපයක්මද තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රධානම දේ අපි ගාව වැඩ කරන සේවකයා කවුද කියලා දැනගෙන තමයි එයාට රිලේටඩ් ලෝ එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි කියනවා normally අපි කියනවා 45 hours work period එකක් තියෙනවායි කියලා within the week. ඒක පටන් ගන්නේ Monday පටන් ගන්නවා Saturday afternoon වෙනස් නතර වෙනවා කියලා කියනවා. That is ඔය 45 කියන එක අපි distribute කරනවා full 5 days වලට සහ another short working day එකට. එහෙමත් නැත්නම් අපි office එකේ කියනවා full 5 days plus another half day කියලා. ඒකෙදි 45 කියන එක හැදෙන්නේ 8 එව්ව 5යි, that is 18 to 5 plus another 5 hours in the 6th day 6 වෙනි දිනේදී. දැන් මේක 6 day කියලා කිව්වහම 45 hours හැදෙනවා starting at 8 o'clock going up to 5 o'clock. That is totally 9 hours. May within 9 hours we have to have our meals and we will have to have our rest also. ඒ නිසා per day 8 hours වැඩ කරනවා. 8 hours ඉඳලා ඉදියේ 5යි 40යි on the 6th day 6 වෙනි දවසේ තවත් පැය 5ක් වැඩ කළා මේ 45යි කියලා කියනවා. Now what is happening if they work after 9 hours? අතිකාල අපි ගෙවනවා. එහෙමනම් අපි ගාව තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ අතිකාල ගෙවනකොට shop and office act එකට ගෙවන rate එක ද motor transport එකට ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි worker කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ඒ workerට අපි decide කරන items මොනවද කියන එක මෙන්න මෙතනදී අපි පේනවා. Working hours per day. දවසට යා පැය කීයක් වැඩ කළ යුතුද? මේ දවසට වැඩ කළ යුතු පැය ගණන අපි decide කරලා තියෙනවා. ඒක හරියට දන්නේ නැතිනම් අපි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. ඒ නිසා මේ law එක කියලා කිව්වහම පොත ලොකු වුණාට අපි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි ගාව වැඩ කරන අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මොකද්ද? අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඒක අපේ ඉන්ජිනියරින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ඉන්ජිනියරින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අපිට ගන්න තියෙන අපි තෝරගන්න තියෙන ලෝ එක මොකද්ද? ඊට පස්සේ අපි ගාව ඉන්නවා මෝටර් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ට්‍රේඩ් එක. ඒ නිසා මේ හැම එකටම ලියවිච්ච one page single page එක කොලයක නීතිය කියලා එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ඒක අනුගමනය කරන එක තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා අපි මේකට කියනවා maintaining the minimum labor standards. ඔය minimum labor standards maintain කරන එක තමයි අපේ මේ කම්කරු නීතියේ තියෙන ප්‍රධානම දේ. මේක shop and office act එකට එනකොට සාප්පු සහ කාර්යාලයට එනකොට අපේ කාර්යාලයේ සේවය කරන කෙනාට එනකොට මේක ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මේ දැනට ලංකාවේ ඇතුලේ මේ ස්ලයිඩ් එකේ අපේ කෙරවල එක තියෙනවා. ලංකාවේ මේ වෙනකොට wages boards 44ක් තියෙනවා.
ඒ 44න් මොකද්ද මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට බලපාන්නේ? මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ එකක් විතරක් නෙමෙයි කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් මගේ තියෙන්නේ ඉංජිනියරිං වලට සම්බන්ධ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. හැබැයි මගේ ට්‍රේඩ් එකට ආරක්ෂාව දෙන සිකියුරිටි පර්සනල්ස් ඉන්නවා. මගේ ට්‍රේඩ් එකට අදාළ වන ජෙනිටෝරියල් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. මගේ ට්‍රේඩ් එකට සම්බන්ධ වන ඔෆිස් එකක් මය ගාව තියෙනවා. මගේ ට්‍රේඩ් එකට අදාළ වෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එක තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ලෝ එක ඇප්ලයි කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ මිනිමම් ලේබර් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මේන්ටේන් කරන වෙලාවේ අවම ශ්‍රම ප්‍රමිතිය මේන්ටේන් කරන වෙලාවේදී අපි දැනගත යුතු දේ තමයි අපිට ඒ අදාළ සෙක්ටර් එකට පිළිපැදිය යුතු නීතිය. ඒ නිසා වේජස් බෝඩ් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම දැම්මම මම කියන්නම්. You can note it down my telephone numbers 0714. You can note it down 0714 451 and 594 0776 980 101. මේ අපි මේ කතා කරන දේ ඉතාමත්ම සරලව අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. If you can just ring me down, then I can mail it to you what is the relevant law or the number of laws, right? එතකොට මෙතන අපේ තියෙන ප්‍රධානම දේ minimum labor standards. දැන් අපේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ කොහොමද? මේ කම්කරුවන් සහ හාම්පුතා අතර වෙන ප්‍රශ්නය ප්‍රධාන දේ කියනවා සේවකයා ඉල්ලනවා වැඩි පඩි. අපි කියමු ඒක හරි. හාම්පුතා කියනවා වැඩි වැඩ සහ નિયમિત වැටුප් කියලා. ඔන්න ඔය ස්ට්‍රගල් එක හැමතිස්සෙම තියෙන එකක්. ඒ නිසා මේක හරි විදිහට කරන්න නම් අපි මේ හැම දෙයක්ම නිශ්චිත වශයෙන්ම ලේඛනගත කරන්න ඕන. that we will have to maintain the records whatever the work that the worker do and whatever the payments and the other things that you do for the workers. එනිසා මේ law එකේ කියනවා records maintain කරන එක ගැන. ඒකේ responsibility එක තියෙන්නේ employer-ට. employer ඒක maintain කරුවේ නැත්නම් එහෙම ඒක offense එකක් වෙනවා in presence of the labor commission. එනිසා අපි maintaining the records is very essential. Then 1954 number 19 වල act එක for shop and office act. ඒ shop and office act එකට තියෙනවා act එකක් which has come from the parliament. එතකොට මේ act එකට මොනවා හරි amendment එකක් සංශෝධනයක් කරන්න වෙනවා නම් එහෙම that will have to go to the parliament. Wages boards ordinance ගත්තොත් එහෙම ඒ wages boards ordinance වල එක wages board එකට දැන් අපි සමහර විට අපේ experience තියෙනවා නම් අපි පත්‍ර කියවලා තියෙනවා නම් ගැසට් එක බලලා තියෙනවා නම් එහෙම ගැසට් එකකින් එනවා මේ wages boards වලින් අර පඩි වැඩි කරපු එක. ඒ කියන්නේ motor transport වෙන්න පුළුවන්, cleaning වෙන්න පුළුවන්, security වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ හැම එකකම මේ රේට් එකක් වැඩි කරනකොට government decided wage එක මෙන්න act එකකින් එනවා. ඒ act එකකින් එන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි මම diagram එකක් හදලා තියෙනවා. දැන් ඒකට ඉස්සෙල්ලා මොනවද මේ diagram එකකින් හැදෙන wages boards වලින් ගන්නේ working hours per day, working hours per week, any short working day or half day. Short working day කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න shop and office act එකේ ගත්තොත් එහෙම 5 hours වැඩ කරනවා within 6 hours. එතකොට ඒකේ latter part එක පස්සට තියෙන කොටස ඒක සේවකයාගේ අයිතියක්. ඉරිදා කියන්නේ සේවකයාගේ අයිතියක්. එතකොට ඉරිදායි සෙනසුරාදා half day එකයි අපි වැඩ කෙරුවොත් මොකද්ද සිදු වෙන්නේ?
එතකොට wages board එකක ගත්තොත් එහෙම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මොකක් හරි අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක ගත්තොත් එහෙම ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක ගත්තොත් එහෙම එයාගේ 5 hours වැඩ කෙරුවොත් අපි කියනවා ඒකට short working day. එයා වැඩට ආවොත් එහෙම අපි පිළිගන්නවා දවසම වැඩ කෙරුවා කියලා. එයා වැඩට ආවේ නැත්තම් ඒකෙදි අපි කියනවා එයා දවසක්ම ඒ වෙනුවෙන් නිවාඩු දාන්න ඕනේ කියලා. Weekly holiday. Saturday and Sunday ද. Saturday and Sunday මේ weekly holiday එක වෙන්න ඕනේද? අපි කියමුත් එහෙම සුපර් මාකට් එකක්, ෆාමසි එකක්, පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක් එහෙම weekly holiday එක Saturday half වලින් පටන් ගන්න Sunday මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙනකන් යනවා නම් මේ රට දුවන්න බෑ. ඒ නිසා මේ weekly holiday එක කියන එක flexible weekly holiday. ඒ කියන්නේ විචල්්‍ය වෙනවා. ඒක සමහර විට Tuesday තමයි half day, Wednesday තමයි full day නිවාඩුව. ඒක වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වුණාට පස්සේ hospital එක ඒ විදිහටම ගෙනියන්න පුළුවන්. එයාට weekly holiday එක ඇවිල්ලා flexible විචල්්‍ය weekly holiday එකක් තියෙනවා. That is they get their weekly holiday that is changing from one to the other. ඒ විදිහට මේක යන්න පුළුවන්. Again overtime rate එකක් තියෙනවා. Generally අපි දන්නවා overtime rate එක කියලා කියන්නේ එයා මාසෙකට වැඩ කරන general number of working hours. මාසෙක වැඩ කරන general number of working hours අපි කතා කරන්නේ පැය 200ක් කියලා ගන්න එක සෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. පැය 240ක් කියලා ගන්න එක සෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. shop and office sector එක කියන්නේ පැය 240ක් වැඩ කරනවායි කියලා. දැන් හොඳම උදාහරණයක් අපිට වෙන්නේ මේ overtime calculations වලදී. දැන් overtime calculations වල දැන් අපි දන්නවා garment industry එකක් ගත්තොත් එimhe සමහර විට එතන 2000ක් 3000ක් ඉන්න workersලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ අපි ගණනය කෙරුවොත් එහෙම overtime rate එක අපි හදන්නේ 200ෙන් බෙදලා අපි එකහමාරෙන් වැඩි කරනවා. ඒ එක්කම එයාගේ 200ෙන් බෙදලා දෙකෙන් වැඩි කරනවා ඉරිද දවසකට. 200ෙන් බෙදලා 3ෙන් වැඩි කරනවා public holiday එකකට. shop and office sector එක අනිත් පැත්තට ගත්තොත් එහෙම ඒකෙදි 240ෙන් බෙදලා එකහමාරෙන් වැඩි කරන එක විතරයි. දැන් garment trade එකේ අපි 24000ක පඩියක් තියෙන කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම එයාගේ රේට් එක හදන්න තියෙන්නේ 200ෙන් බෙදලා. 200ෙන් බෙදුවොත් එහෙම එතන එනවා අපිට රුපියල් 120ක් පැයකට පඩිය. ඒක එකහමාරෙන් වැඩි කෙරුවොත් එහෙම ඒකට එනවා 180ක් 180 rupees per overtime hour. One who is working in a garment manufacturing trade gets per hour as overtime rate. දැන් මේක හරිගස්සන්න පුළුවන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි worker කෙනෙක් in the office dividing by 240 කියලා 240 වලින් කෙරුවොත් එහෙම rate gets 100 into 1.5 is 150. Then Nishchitagya, the correct value is 180. The wrong calculation is 150. So මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා 30 rupees per hour. එතකොට 30 rupees per hour calculate වුණොත් එහෙම අඩුවෙන් කවදා හරි මෙතන ඉන්න 3000 workers ලට එක worker කෙනෙක් දවස් මාසෙකට පැය අපි just ගණනය කරමු පැය 50ක් වැඩ කරලා තිබුණයි කියලා. එතකොට 3000 වැඩි කිරීම 50 වැඩි කිරීම
රුපියල් 30 කියන විශාල අගයක් එනවා 45යි ඒ කියන්නේ 4.5 මිලියන් ඔන්න අපි මේ නොදැනුවත්කම නිසා අපි ගණනය කරලා තියෙන්නේ වැරදි because the person who has done the correct calculation he or she is not thoroughly known to the real calculation දැන් මෙතන මෙයාගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ලොකු නිසා he gets about 4.5 million paid 4.5 million less than the correct amount එකපාරට මේක ගෙවන්න කිව්වොත් එහෙම for number of months මෙයා ප්‍රශ්නයකට වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ කතා කරන්නේ small and medium scale. නමුත් small and medium scale එකක වුණත් අපි කියමු workers about 25 workers. මේ වැරද්ද කෙරලා තියෙනවා. නමුත් මේ වැරද්ද කරන්න ඕනේ නියමිත විදිහට අර සටහනේ පරිදි as I said earlier අපි ගාව තියෙනවා. How many hours? What is the overtime rate? Then what is the weekly holiday? How you are going to, if you are going to employ them during a weekly holiday, how what is the remedy on the other side? ඔය සියල්ලම ඉතාමත්ම සරලව තියෙනවා. එතකොට මේ wages board එකක් ගත්තොත් එහෙම wages boards අපි ගාව තියෙනවා අපි කතා කරුවා wages board එකක් කියලා කියන්නේ just like අපේ ගමේ තියෙන සුබ සාධක සමිතියක් වගේ. එහෙමත් නැත්නම් මේක සමහර විට මරණාධාර සමිතියක් වගේ. ඒ මරණාධාර සමිතියේ යම්කිසි තීරණයක් ගන්නවා. ඒ තීරණය නීත්‍යානුකූල තීරණයක් විය යුතුයි. It should tally with the country law. නිශ්චිත වැදගත් සහ නීත්‍යානුකූල දේවල්. ඒකම on another place they too have that මරණාධාර සමිතිය. ඒගොල්ලෝ decisions ගන්නවා. හැබැයි මේ decisions වලට වඩා එතන ගන්න decisions වෙනස්. ඒ වගේ මේ තියෙන අපේ slide එකේ අපි තියෙන්නේ employer representatives ලා ඉන්නවා. worker representatives ලාත් ඉන්නවා. employer representative එක්ක employers federation of Ceylon ඉන්නවා. trade unions ඉන්නවා. එතකොට secretary කෙනෙක් ඉන්නවා, chairman කෙනෙක් ඉන්නවා, nominated members ලා තියෙනවා. අපි හිතමු this is the wages board for the motor transport trade. එතකොට මේ motor transport trade එකේ workers ලව categorize කරලා තියෙනවා. workers ලා category driver ඉන්නවා, cleaning people ඉන්නවා, ඊට පස්සේ omnibuses තියෙනවා, ඒගොල්ලන්ගේ clerks ලා ඉන්නවා. ඔය විදිහට දිගට ලොකුවට විස්තරයක් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අයට what is the law that this wages board is going to decide? So wages board එකේ decide කරන්නේ number of employer representatives and number of worker representatives. එනිසා මේ wages board එකේ decision එක අරගෙන මේක gazette notification එකකට එනවා. ඒ gazette notification එකට ආවට පස්සේ ඒක තමයි law එක. හැබැයි within a certain room only this wages board has sat down and taken the decision. ඒක හැම එක්කෙනාම දන්නේ නැති නිසා the decision සාමාන්‍ය gazette එකක් ගත්තයන් පස්සේ they call for objections. විරෝධතාවයන් තියෙනවා නම් එන්න කියනවා. ඊට පස්සේ විරෝධතාවයන් එක්ක again the wages boards meet and take the final decision. Then the law will be according with the gazette notification. Not only the salary will be decided at this wages board. Salary තියනවා වගේම working conditions. ඒ working conditions සේවා තත්වයන් තමයි අපි කතා කරුවේ. එයා වැඩ කළ යුතු පැය ගණන, එයාට හිමිවන ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු ගණන, එයාගේ overtime rate එක කෙරෙන්නේ කොහොමද? That is on a normal day how we'll have to work out, on the short working day how the employer will have to work out, then on the public
holiday, how they will have to work out. On the weekly holiday, කොහොමද work කරන්නේ, work out කරන්නේ. ඔන්න ඔය සියල්ල තමයි working conditions කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා shop and office act එක ගත්තොත් එහෙම ඒක rigid එකක්. any amendments පාර්ලිමේන්තු එකට යන්න ඕනේ. හැබැයි wages boards වලදී ඒ wages board එක decide කරනවා කොහොමද අපි මේක වෙනස් කරන්නේ කියලා. ඒකට tripartism කියලා අපි කියනවා government එකයි employers लाई employees लाई ඉන්න වෙලාවේදී. ඒක තමයි මේ ගත්ත decision. එතකොට අපිට ඒ decisions ඒ කියන්නේ working hours ඔය කියන සියලු දේ අපිට සිදු වෙනවා වැඩ කටයුතු කරන්න ඒ wages boards එක්ක අන්තුරුව අපි අපේ සාමාන්‍ය නිවාඩු වලදී තියෙනවා annual holidays වාර්ෂික නිවාඩු. ඒ වාර්ෂික නිවාඩුත් ඒ පොඩි ලියවිල්ලේ තියෙනවා. casual holidays තියෙන තැන් තියෙනවා. දැන් shop and office act එකේ ගත්තොත් එහෙම you have annual holidays as well as casual holidays. But in the case of engineering trade, you don't have casual leave. Casual leave කියලා එකක් නැහැ. Only the annual leave and the weekly holidays, පෝය holidays, ඔය සෑම දෙයක්ම තියෙනවා. දැන් මේ පෝය holidays කියන එකට ආවොත් එහෙම පෝය holiday කියන්නේ shop and office act එකකද wages boards ordinance ද හැමතැනම එකයි. දැන් පෝය day කියලා ගත්තොත් එහෙම අපිට ටිකක් අනිත් දවස් වලට වඩා වෙනස්. දැන් public holiday එකක වැඩ කෙරුවොත් අපිට නීතියේ කියනවා එදාට ගෙවන පඩියට අමතරව තව දවසක පඩියක් ගෙවන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියනවා නීතිය එදා වැඩ කෙරුවාම ඒ වෙනුවට on or before end of the year that we will have to give them leave හිලව් නිවාඩුවක් දෙන්න කියලා. Now what is happening when we are going to employ them on a පෝය day? පෝය දවසක වැඩ කෙරුවොත් එහෙම අර විදිහට දවසක වැටුපක් ගෙවන්න කියන්නේ නැහැ. දවසක වැටුපක් නෙමෙයි දවසට අමතරව එදා තියෙන වටිනාකමට අමතරව දින භාගයක වැටුපක් තමයි ගෙවන්න කියන්නේ. හේතුව the government we want to encourage them working on a පෝය day to discourage them only. දවසට යාට ගෙව්වේ රුපියල් 600 නම් එයාට සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කෙරුවොත් එදාට ගෙවන්න තියෙන්නේ අර නිශ්චිත 600ට අමතරව තව 300ක් විතරයි. පෝය is a holiday, a paid holiday. If you get them work on a pooy day, that the employer should not give them a leave due to that reason. ඒ වෙනුවෙන් වෙනත් හිලව් නිවාඩුවක් දිය යුතුයි කියලා ඇත්තේ නැහැ. ඒක තමයි the minimum standards. හරි. දැන් මේ minimum standards කතා කරුවාට මේ worker කෙනෙක් වැඩ කරනකොට අපි ගාව තියෙනවා ಜಾති දෙකක්. එකක් the market price and the government decided wage. අද දවසේ government rates වලට වඩා ගොඩක් වැඩිපුර workers ලට ගෙවන්න ඕනේ රටාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ අනුව අපි අර රේට් එක minimum labor standards වලට හරි හැබැයි by practice අපි ගාව අත්උදව් කරුවෙක් building trade එකේ අත්උදව් කරුවෙක් රුපියල් 800කට හොයාගන්න බෑ. ඒක තමයි the market price. But working conditions සේවා තත්ත්වයන් අපි විසින් ඇති කළ යුතුයි කියලා කියනවා. ඒකම අපි එනවා අපි කතා කරුවා යම්කිසි දවසක අපිත් එක්ක මේ සේවකයා සේවයට බැඳුනයි කියලා. He joins us on a certain day. Let's say it is on the 1st of
January 2012, and he has left on 31st December 2019. That is, he has worked totally for 7 years. 7 years මෙයා වැඩ කරලා තියෙනවා. දැන් මේ 7 years වැඩ කරන වෙලාවේදී 7 years වැඩ කරන වෙලාවේදී එයාට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ නීතියක් තියෙනවා. දැන් මේ 7 years ඇතුලේ අපි කියනවා එයා වෙනුවෙන් තියෙනවා සමාජ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙළවල්, social security systems. ඒ social security systems උත් අපිට අද දවසේ කතා කරන්න තියෙනවා. මේ social security systems කියලා කිව්වොත් එහෙම මේ social security systems වල තියෙන්නේ main thing EPF, because they don't have a pension scheme. EPF is the amount that they earn during their work. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරලා ඒ වෙලාවේදී එකතු කරලා when they are leaving that they wanted to collect to their hand. ඒක social security system එකක්. ඒ social security system එක ඇවිල්ලා ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ once you are leaving the place. ETF, once you are leaving the place, then the gratuity, පාරිතෝෂික මුදල අපි සේවය හැර යනකොට in between උත් තියෙනවා. මේ සේවා කාලය තුල තියෙනවා. 2019 දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා එයා යන්න හිටියට 2019 ජනවාරි මාසේ එයාගේ වර්ක් ප්ලේස් එකේදී එයාට අනතුරක් සිදු වෙනවා. ඒ සිදු වෙන අනතුර වෙනුවෙන් workman compensation act එක කම්කරු වන්දිය ආඥා පනත යටතේ එයාට මුදලක් ලැබෙනවා. කාන්තාව සේවය කරගෙන යනවා. කාන්තාවට දරු ප්‍රසූතියක් ලැබෙන මොහොතේදී කාන්තාව වැඩ නොකර ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්නවා. That is also one of the social security systems. ඒ කියන්නේ social security systems දෙකකට කැඩෙනවා. එකක් සේවය හැර යනකොට, අනිත් එක සේවා කාලය තුලදී. එහෙමත් නැත්නම් අපිට වෙනවා අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හැටියට ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හොඳට ගමන් කරනවා. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී අපිට පේනවා මේ වර්කර්ස් ළම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට බරක් වෙලා. That is some sort of a burden. The workers are burdens. Why? They are not in a position to pay, really speaking, at a point like this, which started from March 2020, the COVID problem came up and the employers, they were happy with them. But the business, either the production is there, the workers, the employers are not in a position to move them. ඒක කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා මේ හාම් පුතුන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ workersලා සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ workersලාව කොහොමද අයින් කරන්න පුළුවන්ද? They are also unhappy. The employer is unhappy, the workers are unhappy. ඒ නිසා මෙතනදී අපි එවැනි ස්ථානවලදී අපි ගාව තියෙනවා negotiations. Even the workers, they know that the employer is not in a position to run with us. Habai, what they are going to do is, they are going to reduce. Not that they are going to totally close it. They are going to reduce them. Then reducing under certain understanding basis. Or else, Act number 45 of 1971, Termination Act එක. Termination Act එකේ තියෙනවා gazette notification එකක්, how the employer will have to pay them if they are going to reduce the number of workers due to some other problems. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී ඒකත් එක්තරා ආකාරයක ප්‍රශ්නයක්. මේ workers ලාගේ තමන්ගේ period එක ඇතුලේ
ඒගොල්ලන්ව ටර්මිනේට් වෙන්න යනවා නම් එම්ප්ලොයර්ත් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරලා ටර්මිනේට් වෙනවා නම් අන්න අර විදිහට ඇක්ට් එකකින්ම තියෙනවා social security system එකක් that they will get some lump sum. දැන් අද අපිට මේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක මේ කියන මේ තියෙන සියලුම දේවල් අපිට එම්ප්ලොයිට පුළුවන් වෙයිද ඇප්ලයි කරන්න. එම්ප්ලොයිට මේ කියන විදිහට මේ සම්පූර්ණ මුදලම තමන්ගේ අතට වෙනදා වගේ ලැබෙයිද? දැන් මේකට මම මේ මගේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පෙන්නලා තියෙනවා Shop and Office Act එකේ section 35 කියන එකයි Wages Boards Ordinance එකේ පරිච්ඡේද 22යි පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකෙදි නීතිය හැටියට ගත්තොත් එහෙම නීතිය මෙයයි කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මේ කතා කරුවා number of working hours කියලා. Number of working hours කියන්නේ 8. එතකොට 8 වැඩ කෙරුවා නම් එහෙම that the employer will have to pay the whole day's wage. Now what is the present situation? මේ අලුත් තත්ත්වය මොකක්ද? මේ පැය 8ම සේවකයාට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණාද? පැය 8ම නෙමෙයි පැයක්වත් වැඩ කරන්න එන්න පුළුවන් කමක් තිබුණාද? අනිත් පැත්තෙන් එම්ප්ලොයර්ට ආණ්ඩුව කියනවා ඕගනයිසේෂන් එක ඕපන් කරන්න එපා. එක පැත්තකින් එම්ප්ලොයර්ට එන්න ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් තිබුණත් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් නැතත් එන්න එපා කියන අනිත් පැත්තෙන් හඬක් තියෙනවා. Then the worker is not coming to the organization and the employee is not in a position to open up the organization. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලිවරලා මේ සිටුේෂන් එක හරියටම සේවකයාටත් හාම් පුතාටත් පාලනය කරගන්න බැරි වුණා වූ ක්‍රමයක් තමයි තිබුණේ. නිසා නීතිය කියනවා පැය 8ක් වැඩ කෙරුවොත් එයාට නියමිත රුපියල් 800ද 1000ද that the employer will have to pay. Employee එන්නේ නැත්තම් එයාට තියෙන gedara තියෙන ප්‍රශ්න වලට මේක දරන්න බැරි නම් එහෙම that he used to go to the employer and ask. Employer is not earning. හාම් පුතා උපයන්නේ නැහැ, උපයලා තමයි දෙන්නේ. ලාභයක් තියාගෙන උපයලා දෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන නීතිය පරිපාලක සභාඥා පනතේ 22 වගන්තියටවත් සාප්පු සහකාරයාල පනතේ 35 වෙනි වගන්තියටවත් අදාළ නොවන කටයුත්තක් තමයි මෙතන සිදු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙන්නටම either the employer is helpless and the worker is helpless. ඒ නිසා තමයි පසුගිය කාලය තුල නීතියක් හැටියට නෙමෙයි tripartism. දැන් අපි කතා කරුවා මේ wages board එකේ tripartism, government, then the trade unions, and on the other hand the EFC, employer representatives, then the worker representatives එකතු වෙලා tripartism වල decisions එකක් ගන්නවා gazette notification එකකට යනවා. නමුත් පහුගිය සමයේ එහෙම නීතියක් හැටියට නොලිය වෙන ඒත් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකිනෙකා අතර සහයෝගයක් ඇති කරන ආකාරයට ආවා. වැඩ කෙරුවොත් එදාට සම්පූර්ණ වැටුපත්, වැඩ නොකරුවොත් එදිනට භාග්‍ය වැටුපකුත් ගෙවීමට සහ අවම වශයෙන් මාසෙකට රුපියල් 14500ක් පවතින ඒත් පඩිය වැඩි වෙන අවස්ථාවේදී එකී පඩියෙන් රුපියල් 80000ක පඩියක් තියෙනවා. එතනින් රුපියල් 40000ක් ගෙවන්න. ඒ කියන්නේ 40000 පදනම් කරගන්නවා. 40000 පදනම් කරගෙන දවසේ වැටුප ගෙවන ආකාරයට. උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් අපි Shop and Office Act එකේ වැඩ කරනකොට මේ හැම එකේමත් තියෙනවා. වැඩ කරනකොට අපි හදන්නේ දවසේ පඩිය කියලා කියන්නේ එයා උපයන මාසේ පඩිය 30න් බෙදලා. wages board එකකට ගියොත් එහෙම එතන තියෙනවා ඒක 25න් බෙදෙන අගයක් ගන්නවා, 26න් බෙදෙන අගයක් ගන්නවා, 30න් බෙදෙන අගයක් ගන්නවා.
එතකොට shop and office act එකේ ගත්තොත් එහෙම 30000ක් පඩියක් ලබන අයට එයා වැඩ කෙරුවොත් එහෙම 30000 30න් බෙදුවොත් එහෙම 1000යි. එයා වැඩ නොකරුවොත් එහෙම ඒකෙන් භාගය සැලකිල්ලටගෙන ඒ කියන්නේ 15000යි 15000 30න් බෙදනවායි කියන්නේ 500යි, that is half of 1000 rupees. එයාට ඒක ගෙවන්න කියලා. ඒක ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් මිස නීතියක් බවට පත් උනේ නැහැ. යම් කිසි ආකාරයකින් සේවකයෙකුගේ පඩිය රුපියල් 29000ට වඩා අඩු වුණා නම් 29000 කියන එක ලයින් එක හැටියට අරගෙන ඒකෙන් බෙදලා පඩිය හදන්න කියලා තිබුණා. ඒක හැබැයි නීතියක් හැටියට නෙමෙයි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් විදිහට තමයි ගියේ. කොහොම හරි පසුගිය සමය මේ ක්‍රමය තුල හෝ වැඩ කටයුතු කෙරීගෙන ගියා. මේ වෙලාවේදී wages board එකේ 22 sections, shop and office act එකේ 35 section එක ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද දෙන්නම ප්‍රශ්නගත වෙච්ච පුද්ගලයන් බවට පත් වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ අවධියේ අර රිලේෂන්ෂිප් කියන එක ලේබර් ලෝ කියන එකට වැඩිය රිලේෂන්ෂිප් කියන එක අතිශයින්ම වැදගත්. මේ අවධිය වගේමයි හැම අවධියකම මොකද අපි අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම තියෙන්නේ රටේ හාම්පුතයි සේවකයයි එකතු වෙලා තමයි මේක නිර්මාණය කරන්නේ. මේ නිර්මාණය කරන්න දෙන්නගේ සහයෝගය තියෙනවා. එතනදී අපි පවුලක් හැටියට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉල්ලීම් කියන එක දිනන්න ඕනේ. හාම්පුතාගේ කොටස වැඩි දියුණු කරලා ඒකෙන් කොටසක් සේවකයින් අතර බෙදෙන විදිහේ සෝෂල් ඩයලොග් එකක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක. එතකොට රිලේෂන්ෂිප් එක දෙන්න අතරේ තියෙනවා නම් ඕවර් ටයිම් කියන ප්‍රශ්නයට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හා කියලා එම්ප්ලොයර්ගේ ඉල්ලීමකට හා කියලා කියන්නට එම්ප්ලොයිස්ලා එකඟ වෙනවා. එම්ප්ලොයිස්ලාගේ ඉල්ලීමට හා කියලා කියන්න වර්කර්ස් මේ හාම්පුතා එකඟ වෙනවා. ওই විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් දැනගන්න තියෙන දේ තමයි මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් ලෝ එක. ඒක ලෝ එකකට වැඩිය දෙපාර්ශවය අතර සුහදතාවය. ඒ සුහදතාවයකින් තමයි ආයතනයක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැවතත් අපි බ්‍රීෆ් කෙරුවොත් එහෙම මේ මුළු පද්ධතියම shop and office act එක කියන එකට සහ wages boards ordinance කියන එකට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ wages boards ordinance කියන එක wages boards 44ක් තියෙනවා. ඒ 44ට members-ලා පත් කරලා ඒ කාලයට decisions එනවා. ඒව අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. මේ ඉන්න හාම්පුතාලා ඒකේ කර්මාන්තය සුළුද මහ පරිමාණයද මධ්‍යම පරිමාණයද කියන එකට වැඩිය they will have to get themselves updated and they will have to get to know this. Otherwise වැටුප් වැඩි කරලා තියෙනවා but they don't know, then they will be applying that. එතකොට areas එකක් හැටියට ලොකු ගාණක් එනවා. වැටුප් ගැන කියනකොට you must be knowing the act number 4 of 2016. 2016 අංක 4 කියන පනතේ තියෙනවා අයවැය සහන දීමනාව කියලා එකක්, budget relief allowance කියලා. ඒක ගැන හරි වැදගත්. ඒක ගැන කියවන්න ඕනේ. ඒ එකම මිනිමම් wage එකක්, national minimum wage එකක් තියලා තියෙනවා act number 3 of 2016 2016 අංක 3 කියලා පනතක්. ඒ එකම තියෙනවා 2005 අංක 36 කියලා පනතක්. ඒ තුන ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ අප්ඩේට් වෙන ගැසට් නොටිෆිකේෂන් එකේ තියෙන ගණන. බොහෝ දුරට
ඔය ගැසට් නොටිෆිකේෂන් එකේ තියෙන ගණනට වැඩිය විශේෂයෙන්ම කර්මාන්තවල ඉන්න සේවකයින්ට හාම්පුතෙක්ට විශාල මුදලක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ස්කිල්ස් එක. ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවය, ඒගොල්ලන්ගේ නිපුණතාවයන් එක්ක. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් රෙකෝඩ්ස් මේන්ටෙනන්ස් කියන එක ආයතනයක් තුල මේ ලේඛන වල මේ සියල්ලම සටහන් කළ යුතුයි. පැමිණීම ඒ එක්කම අපි හදනවා මේ ලේඛනවලට පුරුදු කරන සේවක මහත්මයෙක්ව. නැතුව අයාලේ ගිය ආයතනයක් හැදුවොත් එහෙම දෙදෙනාගේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ඒගොල්ලෝ ඉතාමත්ම සරල කොට හඳුනනවා. That you will have to maintain all the records because that you will have to show that the employer is in a situation that he's smart. He's smart to say, yes, that he's the person, he has worked for number of days. He has gone on no pay for number of days. That he'll have to be advised then and there. Make a sampurna vinasa venakota that you can't advise. Then and there you'll have to be in touch. ඒක අතහරින්න හොඳ නැහැ. We'll have to see that their attitudes, how we are going to change the attitudes. එතකොට මේ workplace එකක ගත්තොත් එහෙම විනය කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත් මේ workplace එකක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. එහෙම නැතුනොත් එහෙම මේක අතහැරියොත් අපි ඊට පස්සේ employees ලටත් ඒක ඉබේම අතහැරෙනවා. Then you can't take them to the correct track again. How when they join, how they have said that they will be working for you. නමුත් ඒ සිටුේෂන් එක බොහෝ දුරට අපිට අත්දැකීම් තියෙනවා employer විසින් තමයි අතහැරලා තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් රිලැක්ස් කරනවා. රිලැක්ස් කරලා ඉවර වෙලා they are very worried about their profit and other things. But you'll have to be with them. You'll have to be with them. How you'll have to follow them. How? Any disciplinary inquiries අපි පවත්වන්න ඕනේ. ඒවා තියන්න ඕනේ. තියලා ඉවරලා you'll have to, because you'll have to show the others there's a certain system කියන එක. එහෙම නැතුව දැන් ඒක කාර්යාල ක්‍රම විදිහේ තියෙනවා. Either it is under the state sector or in the private sector, they do it. මේක කර්මාන්ත ශාලා පැත්තට ගියන් පස්සේ ටිකක් දෙපාර්ශවයේ රිලැක්ස් කරනවා. It is not good. So අපිට තව දෙයක් තියෙනවා කතා කරන්න ඉතාමත්ම වැදගත්. අපිට මේ man power labor ඒක private office හිටන් කරන එකක්. man power labor කියලා අරගෙන අපි හිතනවා ඉතාමත්ම ලේසි. workersලා 20 දෙනෙක් ගෙන්න ගත්තා. ඒ workersලා 20 දෙනා මොනවා හරි sector එකකදී work. The employer or the person who come with you for the agreement, එයාට සල්ලි ටික දීලා ඉවර වෙලා that we will be happy. We have no problem කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. නෑ. ඒක ඊට වැඩි දෙයක් තියෙනවා. අපි හිතුවට let's say the security people. Let's say the janitorial people. Now you see them with a certain uniform. හැබැයි හිට දවසේ somebody will take up, another group will take up. ඒගොල්ලෝ වෙන uniform එකක් දානවා. අපි for the number of heads, whether they have worked in the morning hours, whether they have worked in the evening hours, whether they are male or female, the rates are different. අපි මාසේ අවසානයේදී දීලා යනවා. Then we have an agreement. We have an agreement that the contractor will have to pay their correct salaries, EPF and ETF. If the gratuity is necessary, a gratuity ගෙවන්නත් ඕනේ කියලා අපි කියනවා. අපි EPF ගෙවනවායි කියලා වල agreement එකේ තිබුණු පළියට if that contractor hasn't paid the EPF, you can't go with that agreement to the Labour Commission and say, no, it is not our duty. It is the duty of the A to pay the EPF and ETF, those statutory dues to those workers.
But the law says your organization, the owner of the organization is the principal employer. අපි යටතේ තමයි අර ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා අපිට වර්කර්ස්ලව දෙන්නේ. මොකද man power කියලා කියන්නේ we think that is very easy කියලා අපි කියනවා. නමුත් ඒක එහෙම නෙමෙයි. ඒක එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ප්‍රශ්නගත සිද්ධියක්. අපි we are responsible. Are you clear? Hello? Yes. ඒ නිසා මම අර පොඩ්ඩක් කියන්න ගියේ ඒකයි මේ man power කියන එකත් it is not that easy. අපිට ඒ blame එක කවදා හරි එනවා. ඒ නිසා even a person who is getting down 2 security guards, another 3 janitorial people from another organization, එතකොට අපි will have to be concerned whether they have got their EPF and ETF at the correct time, whether the employer has paid their gratuity at the correct time. කවදා හරි ගිහිල්ලි වෙලා අවුරුදු ගානකට පස්සේ if he thinks that I'll have to take my EPF claim, එනකොට that organization is no more there. But you are there. You will be the second respondent if the first respondent පළවෙනි වග උත්තර කරු නැත්නම් එහෙම the second respondent will have to take the responsibilities. ඒ නිසා අපිට කඩදාසියක අස්සන් කෙරුව පළියට කවදාවත් ඒ නීතියෙන් පැන යන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රධාන සේවා යෝජකයා වෙන්නේ ඒ කියන ආයතනය. අපේ ආයතනය තමයි ඒ සේවා යෝජකයා වෙන්නේ. The principal employer. You are the principal employer and you don't find his address even. Then you are responsible to pay their EPF and ETF or the gratuity or any statutory due. Or even the salary is not paid in the final number of months. ඒකත් ගෙවන්න වෙනවා to this said workers. Yes. Hello. Yeah, we can hear Mr. Ramandu. Yes. We can hear. We can Yes. hear. Right. Then the disciplinary inquiries. I must little explain the disciplinary inquiries. Then api යම් කිසි ආකාරයකින් නීතිය කියන එක now we have experience in the labor tribunals. But only thing what has happened, the employer has said, because he is getting late, first day today got late, yesterday also got late, today he says වට වෙලාවට වැඩටෙන්න බැරි නම් ඔයා යන්න. වට වෙලාවට වැඩටෙන්න බැරි නම් යන්න. That is enough. He says I was terminated unlawfully. Or in behalf of you, the CEO, somebody says, even without the knowledge of the CEO, somebody says ඔයා අද ඉඳලා වැඩට එන්න එපා. That is enough. He will make an application to the labor tribunal or to the labor commissioner saying that I have been terminated unlawfully. For that, of course, you'll have to maintain the records and show it at a certain point that he's a late comer. Every day he's a late comer. Then you'll have to advise. You'll have to enter that letters into his personal file, right? At a certain point that he will have to, you will have to have a disciplinary inquiry, very short one. You'll have to get evidence from him. You'll have to get evidence from the personal department, right? Then you'll have to advise, right? Then again, if the things are very bad, then you'll have to make it sure that he's going out of the organization with a disciplinary inquiry where there's no such with the third party disciplinary inquiring officer, you'll have to get down. That is very essential. You will have to hear them.
අපි මේ එක පාර්ශවයකට ඇහුම්කම් දීලා අපි කියන දේ අනිත් පාර්ශවය අහනවයි කියන එක නෙමෙයි. උසාවියකදී එන ප්‍රශ්නය තමයි whether you have given him any chance to tell his grievances. ඒක හරිද? ඒක ඇත්තෙන්ම වේදනාවක්ද? ඒක වේදනාවක් නෙමෙයි, එයාගේ කපටිකමක් කියන එක. එයා හැමදාම වැඩට ආවේ නැහැ කියන එක, වැඩට ඇවිල්ලත් වෙනත් ප්‍රශ්න ඇති කෙරුවයි කියන එක අපේ පැත්තෙන් ස්වාධීනව ඔප්පු කිරීමේ කටයුත්ත we'll have to undertake. On a disciplinary inquiry, that you are not going to have the disciplinary inquiry. You get down a third party person with experience. The preliminary inquiry can be held by the employer or one of his agents. Then thereafter you collect some evidence. Then thereafter you say, yes, at a glance, Balu Belmatter, there's something wrong. Therefore, thereafter what you say, you write down a charge sheet and ask him to answer within this frame time. Then thereafter, if you see that the answers are correct, yes, you can advise him and ask him to come back, or else that we are not happy with the answers according with your movements, then we are going to have a disciplinary inquiry, getting down an experienced person from outside. Then you will appoint somebody to conduct the disciplinary inquiry from your side. Then thereafter, that can go evidence. Then thereafter, cross-examinations, re-examination, marking the documents, whatever the related. Then the inquiring officer can give a report and say what to be done for the person concerned. It is very essential because you are going with a pure hands to the courts. Unless otherwise, as you say, yes, don't come, that is not sufficient. The law think what was the transparency in this termination. As he says, it is unlawful. What are the steps that the employer has taken? Because the thing is, a person who was paid only 25,000 rupees, but you will have to be in the preliminary court, labor tribunal for 2 years, for 2 years at least, with the present situation. Going for 15 turns, that takes about 2 years, right? Therefore, it is very easier to handle these things because either otherwise you will be fed up with the industries. Why? Everybody says, ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් මේ සේවක මහත්තුරුත් එක්ක තමයි හරි අමාරුව. Not they say machine එක්ක අපිට අමාරුවක් ගැන කියන්නේ නැහැ. They can replace a machine. If they want, if they don't have the main power line, they can get down a generator. But they can't replace the workers. Therefore, you'll have to be with them and the disciplinary should be take place there. Unless otherwise, if you relax, then that will be the end. Then again, if we go to the COVID situation, understanding law is number one to work in this situation. Anything under minimum, maintaining the minimum labor standards. Number one is the main thing to maintain the minimum labor standards. Now, if they have the industries, out of these 44, the list is here. Out of these wages boards, out of these wages boards, you have the small paper, one side paper only, right? It is very easier to plantation sector, then the manufacturing,
then thereafter services. That's all. Each and every trade, they have a, we have a small paper. If anybody wants here, you can just ring me up or you send me SMS with your email address. I am in a position to send you. And anything other than that, the current gazette notifications, if I get you the number of the gazette notification, then you can download it and take it. It is in the website. It's very easier now. And to maintaining the records with the, as I said, 3 X, that is Budget Relief Act number 36 of 2005, 16 4 of 2016 and 3 of 16. Those, of course, you'll have to maintain. And any suggestions to these wages boards, even any employer, even if he's not a member of the wages board, he can bring it to the Labour Commission. These are the proposals that I am going to bring it, because he is a person who is in the experience. With his experience only, he says. Whether sometimes I know that some employer says, no, he hasn't worked. Whether he has worked to me, he hasn't signed anywhere. කොහෙවත් ඒ සේවකයා මගේ ගාව හිටියට වැඩ කරලා නැහැ. අස්සම් කරලා නැහැ. මම යාට පඩි දුන්නයි කියලා කොහෙවත් ලියලත් නැහැ. මගේ පඩිය කවදාවත් ඇතුළට දීලත් නැහැ. එහෙම කිව්වට බට් සමහර වෙලාවට ඒ සේවක කවුරුත් මිනිස්සු හැටියට එයා ගාව මොනවා හරි තියාගෙන ඉන්න document එකක් තියෙනවා. That can prove that the employer that worker has worked under you. Now we say watcher in a estate. Now the employer says, he is my friend, please give him 50 nuts of coconut. He is keeping this for some 30 years. An authorized person should send the coconut out. That has been written to the watcher's name. Then the watcher brings that to the courts and say, yes, that is the proof. That is enough. That is nature. Therefore, the employers will have to be always, they will have to think everything should be written. A short-term person, sometimes they say they are casual workers. What do you mean by casual workers? There's no such workers are casual. The work is casual. Work takes place then and there, that finish. Whatever the furniture in your building has to be removed from the building. Once the furniture are removed from there, then the work is over. That type of work can be said as casual workers. That is a work, then and there it has finished. Even a person is working for 1 year, that you will have to come with a fixed term contract for that 1 year. Even that fixed term contract is ending. Let's say it is ending on the 31st of December or 31st of May. Then it is so much better you are giving him a notice for 1 month that you are ending your period on the 31st of May, 31st of December, or whatever the day, because you are reminding him, because you informed him. Sometimes he may say, no, I was not informed. Now you have a certain thing. Even a person who gives his resignation in writing, it is very essential to say that I received your letter of termination. Send him under email
or send him with under registered cover, because now his intention was to leave, but only thing, whether you are accepting it. The law says if the resignation is given by the employee, even it is a must that the employer should accept it. Unless otherwise, that agreement, single party agreement at that time, the employee, the worker comes with an application, then thereafter you have the interview, then you say, yes, you are appointed as such for this position, and thereafter what the worker signs it. You sign, employer sign, and thereafter worker signs and receive that letter of appointment, the position. Then the agreement fulfilled. At the time of resignation, you send the employee, send the resignation, you accept it. There are a lot of decided cases are there. If now we get down a person for 1 year, then thereafter we continue for another year. EPF paid, EPTF paid, gratuity at the correct time, whatever the other things paid. 1 year, then going for the second year, going for the third year. Now, what is the intention that he develops his in mind? Once he finish his third year, he is expecting that I will get my 4th year's work also. The law says, the law is the intention. අපේ මේ චේතනාව තමයි නීතිය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ චේතනාව එයාගාව ඇති වුණා, ඒ ඇති වෙච්ච එක ආයි අපි නැති කරනවා. Under contradictionary. ඒ contradictionary ඇති වෙන්නේ නොෙන්ද තමයි කටයුතු කරන්න ඕනේ. Even you write down an agreement for 1 year, then you are going to go for 2 years. Yes. Before ending that, send him a note saying that we are completing your second year. And also some people, they say, yes, the first year's contract will be terminated, then I am going for the second year. That has taken place for another 15 years, and they say, no, the agreement was terminated. No gratuity is allowed for them. No, it is correct. Because in the same roof, same person, going under many employers. It's correct. Because you are going to lease the organization to B. A is going to lease it to the B. Again, A is taking up, sending to C. But only thing, you work under your position, under same roof. Therefore, the continuation takes place. Either you have worked for A, B, C, and D, then finally A, or finally the one who is one who are the employer, finally he is responsible. Therefore, we'll have to be very careful when we write down something, because we'll have to you see that මේක උසාවි වල තමයි මට හැමතිස්සෙම ඉන්න වෙන්නේ. This is not that. Yes. So what about the foreign employees? Have any foreign employees, when they work in Sri Lanka, the Sri Lankan law applies. The country law applies for them. Some workers are there, they have their social security systems in those countries. They will have to show, and they will have to get release from the Commissioner of Labor also. They will have to prove that they are getting the same employer. You have to pay the ETS, ETF also? Yes, because they are governing under Sri Lankan law. Mainly in the garment manufacturing sector, and also presently
anyway in the construction field, mainly the Chinese are there. Those employers, they will have to pay. Yes. Sabandu, Yes. my audience, they can raise questions this time. Yes, 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 Sabandu? yes. I'm ready. Yeah. The participants, you can raise your questions to the Sabandu and make any clarifications. Sabandu to discuss about the formal written agreements and employment by implication. Yes. And the dangers, yeah, and Or the getting down workers from the manpower suppliers. yes. Is it? Are you referring to outsource? Also, yeah. Then the working. I want to discuss about the working hours, or the working hours applicable for per week, and as well as the holidays. Then again, the COVID-19 pandemic situation. Yeah. Any questions from the participants? Hello, can you hear me? Yes. Mr. Dhavandu, Yeah. I'm in a construction and electrical construction business. Yes. Most of the construction, we are giving subcontractor like. Yeah. Yes. So in that case, how it works? Now the subcontractors, you write down an agreement. Do you write down an agreement with them? Yeah, we are writing down an agreement. Agreement. In the agreement, what do you mainly mark it? Whether it is the workload or the number of workers? There are so many conditions about 2-page agreement normally. Yeah. Yes. It says how much you are paying, how is paying, Yes. responsibility of the workers, and Yes. if accidents happen, it is no responsibility with the mother company likewise. Yeah, right. Then that is responsibility in the sense the statutory dues are also included. Whether we will have to check with them whether the subcontractors they pay their correct salary. However, they will have to pay, it is more than the decided government wage, because currently that is the market wage. You can't have a most cases they are paying daily basis, like daily basis, 2000 whatever. rupees. It's okay. Daily wage, that they are ready to receive the daily wage. They pay. Daily wage is daily wage, monthly wage, whether it is weekly wage or under fortnight wage, right? Then only thing they are related with the statutory dues. Whether you will have to check whether according with the wage that they have paid, to see that the subcontractor is paying their EPF, their ETF. Normally, I don't think that they will be working for 5 years like to get their gratuity. But main thing is to find out whether they are paying their EPF and ETF. Now, when are you paying their contract bill? Whether it is it after 1 week time or 2 weeks or end of the month, or once you measure them, Once the job you pay. complete, then only we will pay. And initially, we are paying advance for their wages and other things. Yes, right. It's correct. But only thing, at the end of the month, you will have to tell them that you will have to maintain the records of these workers. How much that you have paid, what is the number of hours that they have worked. But only thing,
according with the salary that they have got, the employer, the contractor, the subcontractor is having the responsibility of in your agreement that you will have to enter them, and you will have to see that also. Now we see you are starting in month of January. Month of January, generally you will have to pay the EPF and ETF for the month of January or no before end of February. Are you clear? Yeah, I'm clear. I'm Right. listening to you. Yes. Then you are not in a position to, when you are paying the bills on end of the month, you can't ask, can you just see whether you have paid for paid EPF and ETF for the month of January? You can't ask, no, because the thing is, January month EPF and ETF will have to pay or no before February end. Then when you are paying for the February salary, then of course you can ask, can you show me how about the payments? How about the payments for the month of January? Then he should have paid no by now. Now you are paying somewhere on 1st or 2nd of March for the bills of February. Then by that time, he should have paid the EPF and ETF for the month of January. Then yes, okay, then you can mark it. Then thereafter, when you are paying for March, then you can ask for February. Continuously you can go. Your contract is only for 1 year, that is 12 months. When you are paying for the month of December, somewhere in January of next year, then you are sure that he has paid for the month of November also. Month of November. Sometimes he may not pay for the month of December. Then that is, you have minimized the damage to you. Unless otherwise, he will never pay from the beginning, that is from January up to November. Now they have paid because you wanted to, he will have to show the documents that he has paid for these people. Unless otherwise you are not going to pay, because that is in your agreement, written agreement, and also practically you want to check them. Then when you are paying for the month of December, somewhere in January, because he may say for the month of December that I am going to pay in end of January, because you are going to close the agreement with me. Yes, you can pay this. Then thereafter I will, for this payment, of course, I will advance. Then the balance can be taken once you show me the documents of December EPF and ETF. If he is not paying, then our company has to pay behalf of the workers. Yes, because you are the principal employer. In case the single contractor, some Yes. cases are there, single person is the contractor. Yes. He is working himself. He working himself, and that is, what are the, how about the tools? His tools, or his he's getting his tools. tool. Then thereafter the raw materials Raw materials we are supplying. you are supplying. That is also there. Because you are, if somebody now if you say, I need some furniture, he works somewhere out and he brings it to you. You are not supplying anything. Whatever the needs, you are not supplying him. He brings. Either he buy from somebody else and you bring it to him. Now he is not a worker. He is service supplier. He's supplying something. But here those people of this, they come to you, and sometimes they will have their instruments, but the raw materials are given by you, and this is your roof. Then they work. Single person comes and work, or else single person may. Physically, it won't be in my place. It won't be somebody customer's place. Right. But only thing, the construction has taken by you. Now By my name. yes, because that
ultimately he's, because you are a company, and thereafter the owner of the building, he says that you will have to do this for me. He is not supplying anything. The brick walls are there. Then you go there and start your working environment. Then for that, of course, you are totally your crowd, or you get down some subcontractors, and you will be working from some center, and you settle them. Then you will have to see those subcontractors are looking into the responsibility, the statutory dues. End of the day, responsibilities remains with me. Yes, yes, you have to be very careful. Can you drop your telephone number, please? Again. Not 776 980 101. Can you please tell again? Not 776 980 101. Thank you, Mr. Saban. Yeah, thank Yeah. you. Thank you. Sabandu, Yeah. there are certain questions raised. Yes. You want me to read it for you? Sorry? No, There no. are few questions. No harm. Yeah. One question is, in BPO industry, Yeah. that is working for another country, Yes. what is the applicable law for Sri Lankan public holidays and other country holidays? Because But the as I said, now Yeah. we'll have to see to the country law. We'll have to see to the Sri Lankan law. No? Sri Lanka, what sort of worker is he? That is not clear. Normally, can you They are doing accounting work. Accounting work, and their countries, Australia. and but only thing here, of course, they will have to work on POE days, as an example. Yes, POE They days have and certain Sri Lankan public holidays. Sri Lankan public holidays, yes. Now, there are two things. POE day, of course, if they work, you will have to see that they are getting another half a day's wage. Now, if they work on some public holiday, you can give them a leave within the period of the same year. Either you are going to pay 1 day's wage, or you are going to pay, give them a 1 day's leave or no before 31st of December in the same year. Are you clear? Yes, I am clear. Yes. Yeah. That is. Thank you. Yeah. Saban, there's another Thank you, question. Mr. Another possible telephone number. You gave the number, Yes. and that for that participant, Saban number is not 776 980 101. Correct. You are correct. Yes. Yeah. Then there's another question, Mr. Sabandu. Can you explain? Overtime rates, OT rates, under Wages Code and Shop and Office Employees Act? Yeah, very, very important thing. Now, if I take one example, garment manufacturing industry, and they have their office in the same building or anywhere. Now, under the Shop and Office Act, we have a definition for shop. We have a definition for office in the same act. When you see, then you have the shop, we have the office. Under the office, every time, every day, everywhere, it is office only, dividing by 240. Salary to 24,000. 24,000 in the sense, when he is a person who is liable for his
budgetary relief allowance under Act number 36 of 2005 and under 4 of 2016. Those two items are included for the for when you are paying overtime. That is, if the salary is, let's say, if the salary is, that is also a very good thing you asked from me. In number 36 of 2005, the budgetary relief allowance was 1,000 rupees, the maximum for 1 month. Or else if it is for day's wages, it is 40 rupees per day. Now, there's another limit. If the salary is beyond 21,000, this is not applicable. This 1,000 rupees is not applicable. You are rating at 22,000. The salary is 22,000. You are deciding. Then 1,000 rupees is not relevant. Again, you decide your salary at 35,000. Then Act number 4 of 2016, you will have to pay 2,500 rupees. And also, if the salary is beyond 41,500, that is also not relevant. That is also not relevant. Now, again, I will come to the overtime rate. You salary plus BRA1 and BRA2. Total will be divided by 240. Not only the salary. Salary is 20,000. Salary is 20,000. BRA1 is 20,000. Sorry, 1,000. 2 is 2,500. Then altogether it comes to 23,500 divided by 240 into 1.5. That is the overtime rate. That is the overtime rate for any time. Either it is on Monday up to Friday, then Saturday or Sunday, on a public holiday, everywhere. When it comes to another industry, garment manufacturing industry, if the salary is 24,000, if the salary is 24,000 on a normal day in the sense from Monday up to Saturday, 6 days. On those 6 days, you divide this 24,000 by 200, that of 1.5, that into number of hours. When this comes to Sunday, because Sunday is the weekly holiday for them, then that is 24,000 divided by 200 into 2.0. When it comes to a public holiday, they have 8 public holidays. Garment manufacturing trade, they have 8 public holidays. Then coconut, tea and rubber, they have 4 public holidays. Security and janitorial, they have 6. Those are the differences that I said. Marnadhara Samiti here is different from the another place. Then they have their decision. They can take their decision. They have taken. Then on a public holiday, it is 24,000 divided by 200 into 3.0. If we are going to take the same thing for the shop and office act, now here what is the answer is 120 into 1.5, 180 rupees. Then here it is 120 into 2 is 240. 120 rupees into 3 is 360. Now you have 3 rates. If it is to same salary, 24,000 divided by 240 into 1.5, it is 150. Everywhere 150. Now you see some sort of a discrimination on the same office, same factory. There are some girls working for 24,000. On a certain day, they get
180, that office girl is getting 150. On a Sunday, they will get 240, that she is getting 150. On a public holiday, it is 360, that office one is getting 150. That is the law. That is the law. If that, what I said, the early example, that 4.5 million less overtime paid, it came because the thing, her knowledge, who has worked out, who has calculated overtime, she is having or he is having a knowledge where she has worked in an office. The same thing she applied here. The same thing she applied. Therefore, it is wrong. Then you will have to get yourself updated. What is the law for shop and office? What is the law for garment manufacturing? What is the law for engineering trade, nursing, then some other thing? That is the thing. That's what I said. It's only one paper. One paper, you will have to study and apply according to that. Otherwise, you are doing something wrong to your employer because you have been employed by your employer expecting that you will be doing the correct thing. Now, 1.5, 2 and 3, there it is 1.5. And also each and every wages board, there's a measure, that is how you are going to check, how you are going to calculate the day's wage. Now it is 30, I said, on per day wage is calculated dividing the salary by 30. Dividing the salary by 30. Right? It is dividing by 26, some wages board, dividing by 25, dividing by 30. Because this is a fixed one and there's no such variations in the Shop and Office Act when you are calculating the overtime rate. Okay. Yes. Okay, thank you very much, Mr. Abandu. May participants Singaling yes, good. Mr. Sabandu. Okay. මගේ මේ ගාමන්ට් ෆැක්ටර් තියෙන්නේ ළමයි 12 කට වැඩ කරන්නේ. ඔව්. මේ ඒකේ දැන් අපි කොවිඩ් එක මාර්තු මාසෙනේ පටන් ගත්තේ. එදා ඉඳලා අපි මේ ෆැක්ටරියේ අද වෙනකන් තාම EPF ගෙවුවා නෑ. කලින් ගෙවුවා. දැන් මේ පීරියඩ් එකේ ගෙවුවා නෑ අපිට අමාරු හින්දා. දැන් මේ එතකොට දැන් අපි කොහොමද බැලන්ස් දැන් EPF අර කාලේ ටිකට කොහොමද ගෙවන්නේ? මාස 3ක් 4ක් විතර අපි ෆැක්ටරි වහලා තිබුණා. එතකොට අපි ළමයිට 5000 වගේ තමයි ගෙව්වේ මාසෙට. දැන් අපි ඇඩ්වාන්ස් එකක් වගේ අපි ගෙවලා දුන්නා. ඔව් දැන් මෙහෙමයි. කොහොමද අපි බැලන්ස් එක ගෙවන්නේ? EPF එක ගත්තොත් එහෙම EPF එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ ඒ ළමයා වැඩ කරලා උපය ගත්ත මුදලනේ. දැන් අපේ EPF Act එකේ ඉපයීම කියන එක earnings කියන එකේ definition එක තියෙන්නේ ඉපයීම වැඩ කරලා කොපමණ වැඩ ප්‍රමාණයක් කරලාද එයා මාසෙම වැඩ කරලා ඒකට තමයි එයා උපය ගත්තේ. දැන් මෙතන වැඩ කිරීමක් උනේ නැහැනේ. එහෙම වැඩ කිරීමක් නැතුව අපි යම්කිසි අපිට හැකියාවට අනුව එයාගේ වැයබරට සරිලන්න යම්කිසි දෙයක් දුන්න එකක් දුන්නේ වැඩ කරලා උපය ගත්ත එකක් දෙයා උනේ. එයා වැඩ කරලා උපය ගත්තද එහෙමත් නැත්නම් මේ මොකක්ද උනේ ඇත්තෙන්ම ගත්තොත් එහෙම අපි එයා දැන් අනිත් සතියකට පැය 20ක් වගේ තමයි. එතකොට අපි සතියකට වැඩ තිබුණේ දුන්නේ අර වැඩ කරන්න ඕන හින්දා ස්ටාෆ් තියාගන්න ඕන හින්දා. දැන් ඇත්තටම ඉස්සරහට කරගන්න යන්න බැරි තත්ත්වයට තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඉන්න තත්ත්වය බලනකොට දැන් ළමයින්ට දැනුත් අපි සතියකට ඒගොල්ලන්ටත් එතන හම්බ වෙන සැලරි එකක් මදි. 10000යි 12000යි එහෙම යන්නේ.
ඔව්. දැන් 15000 සමහර ළමයි ගන්නවා. ඒ විදියට යන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අමාරුයි. අපිටත් ඇත්තටම මෙතන ප්‍රශ්නයක් කියලා දෙන්න ඕනේ ළමයිව තියාගන්න ඕනේ තමයි වැඩ දීගෙන ඉන්නේ දැනට. සතියකට දවස් පැය 20ක් වගේ දෙන්නේ අපි. ඔව්. ඔව් හරි. එතකොට දැන් මෙතනදී මම කිව්වේ අපේ ඕනෑම පනතක අපි ගාව තියෙනවා මේ අර්ථ නිරූපණයක් ඩෙෆිනිෂන් එකක්. ඒ ඩෙෆිනිෂන් එකේ අනුව EPF එකට ගෙවන්නේ එයා වැඩ කරලා උපයගත්ත දේ හැටියට. නැතු අපි කියමු හාම්පුතා එහෙනම් ගෙදර ඉන්න කියලා ඉවර වෙලා අතින් සල්ලි දෙන එක නෙමෙයි. එතනින් කරන්නේ උපයගත්ත ප්‍රමාණය. එයා වැඩ කරපු ප්‍රමාණය. එක මාසයකට වඩා අනිත් මාසෙ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි කියමු එයාගේ පඩිය රුපියල් 30000ක් තියෙනවා. එයා ඉරිදා වැඩ කරලා තියෙනවා මේ පබ්ලික් හොලිඩේ එක වැඩ කරලා තියෙනවා. පොය දවසක වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට පොය දවසට එතකොට දින භාගිකුත් පබ්ලික් ඩේ එක වෙනුවට තවත් රුපියල් අපි කියමු උදාහරණයක් හැටියට රුපියල් 26000ක් තමයි එයාගේ සැලරි එක. එතකොට අපි ඩේස් වේජ් එකක් කියලා එක අපි ගන්නේ රුපියල් 20 දින 26න් බෙදලා. දින 26න් කියලා කියන්නේ රුපියල් 1000යි. එතකොට එයා පොය දවසක වැඩ කෙරුවා නම් එහෙම 26000ට එකතු වෙනවා රුපියල් 500ක්. එයා පබ්ලික් හොලිඩේ එකේ වැඩ කෙරුවා නම් එයාට හම් වෙනවා තවත් රුපියල් 1000ක්. එතකොට ඔක්කොම ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 27500ක් තමයි එයාගේ earnings. දැන් මේ earnings වලට තමයි අපි EPF ගෙවන්නේ. දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මොකද මේ 26000ක පඩිය ගත්ත එක්කෙනා 27500ට ගිහිල්ලා නෙමෙයි. වෙලා තියෙන්නේ 26000 ගත්ත එක්කෙනා සුමානයකට පැය 20ක් විතර වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒකම මේ පාර්ශවයන් දෙකම දන්නවනේ. දැන් මේ හාම්පුතත් දන්නවා සේවකයොත් දන්නවා මේ වැඩ නැති නිසා අපිත් එක්ක කතා කරගෙන සුමානකට පැය 20ක් විතර වැඩ කරලා තියෙන්නේ නේද? එතකොට පැය 20ක් විතර වැඩ කරුවයන් පස්සේ යාට හම්බෙලා තියෙන්නේ මාසෙකටම රුපියල් 12000යි. එතකොට අපි 12000ට EPF ගෙවන්න liable. 12000ට අපි EPF ගෙවන්න ඕනේ. ඒක තමයි නීතිය. because එයා earn කරලා තියෙන ගාණ තමයි ඒක. ඒකට එයාගෙන් 100ට අඩු කරගන්නත් පුළුවන් 120 12 එකතු කරන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම 103ක EPF එකක් එයාට අපි ගෙවන්නත් ඕනේ. ඒක තමයි නීතිය. හැබැයි මේක වුණත් ගෙවීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මේක ගෙවෙන්න එකක් දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවනේ මේ අවධියේදී. එතකොට ඒක ගෙවන එක පිළිබඳව සමහර විට කොන්සාරිස්ට ඉදිරිපත් කරනවා නම් අපේ දුක් ගැනවිල්ල ඒ අය එතනින් ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. හරි මේක එහෙමනම් කොටස් වශයෙන් ගෙවන්න. දැනට ඉස්සරහට ගෙවන්න. දැනට තියෙන මේ ඉතිහාසයක එරියස් එක කොටස් වශයෙන් ගෙවන්න. ඒක කොමසාරිස්ගේ අභිමතය. එයාගේ ඩිස්ක්‍රිෂන් එක. නමුත් ඒක නොගෙව ඉන්න පුළුවන් කියලා කොහෙවත් නැහැ. යම් කිසි ආකාරයකින් සේවකයෝ කිව්වා නම් එහෙම මම දන්නවා වැඩ නැහැ කියලා අපි වැඩට එන්නේ නැහැ. අපි අස් කරන්න එපා. අපිට මේ මාසෙට අපි එන්නෙම නැහැ. අපි හොයපු ගාණ බිඳුවයි. අපි හොය කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහනේ. බිඳුවක් කිව්වනම් බිඳුව තමයි EPF එක. EPF එක. එතකොට ඒකත් හදලා යවන්න ඕනද බහමග්ගුවට බිඳුව කියන එක එහෙම. එතකොට දැන් පුළුවන් දැන් ඒ C form එකේ කියන්නේ මේ මාසේ වැඩ නැත. ඒක වෙනම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක දෙගොල්ලෝ අතර තිබිච්ච එකඟතාවයක්. එතකොට මේ අපි නියමිත පරිදි හදාගෙන ආපු රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවානේ පොතක්. ඒ පොතේ ඔන්න පෙබ්‍රවරි වෙනකොට ෆුල් සැලරි එක ඒගොල්ලෝ හෙව්වා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට EPF එක යවුවා. එතකොට මාර්ච් වෙනකොට අඩුවෙන් වැඩ කරලා තිබුණේ. 15 වෙනිදා විතරනේ කොවිඩ් එකත් එක්ක ආපු ප්‍රශ්නේ. එතකොට ඒ 15 වෙනිදා වෙනකොට වැඩ කෙරුවා. හැබැයි 15 වෙනිදාන් පස්සේ සමහර තැන් ඒගොල්ලෝ දවසක් දෙකක් වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ දවස් 15ක් නෙමෙයි දවස් 17ක් 18ක් වැඩ කරන්න ඇති. ඒ වැඩ කරපු ප්‍රමාණයට අපි ගෙව්වා. හැබැයි ඒප්‍රිල් වෙනකොට ඒකට වඩා ටිකක් සීරියස්. එතකොට ඒක අපිට ඇත්තෙන්ම ගෙවන්න විදියක් නැහැ. ඒ සේවකයෝ අපිත් එක්ක තිබිච්ච අර ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිලේෂන්ෂිප් එක උඩ අපිට කරදරයක් කරන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලොත් දන්නවා මේ තියෙන සිටුේෂන් එක යටතේ අපේ හාම්පුතාට කරදරයක් කරලා වැඩක් නැහැ. අපි මේ වෙලාවේදී බැරි වුණත් අපි සද්ද නොකර ඉන්නවා. අපි වැඩට යන්නෙත් නැහැ. අපි වැඩට ගියේ අපිට වැඩ දුන්නේ නැහැ කියලා චෝදනා කරන්නෙත් නැහැ. හාම්පුතා අපිට එන්න කිව්වෙත් නැහැ. අපිට යන්නත් විදියක් නැතුණා. රෝ මැටීරියල්ස් නැහැ. එක ප්‍රශ්න උඩ මේක කරන්න බැරි වුණා කියලා ඒගොල්ලෝ හිතනවා. එහෙමනම් ඒත් මාසෙම බිඳුවයි. මේ මාසේ බිඳුවයි. කවුරුත් ඇවිල්ලත් නැහැ අස්සම් කළත් නැහැ. ඊට පස්සේ මැයි මාසේ ගත්තොත් එහෙම මැයි මාසේ 15 වෙනිදාන් පස්සේ නැවතත් විවෘත කිරීමේ
අරමුණක් තිබුණා රට. ඒ කාලේදී වැඩ කෙරුවා. එතකොට එහෙමනම් මේ මාසෙදී අර විදිහට වගේම මාර්ච් වල වගේම අනිත් පැත්තේ එන්ඩ් එකට ගියා. මාර්ච් වල ෆස්ට් එක පැත්ත හොඳයි. මේ වල දෙවෙනි පැත්ත හොඳයි. එතකොට ජූන් වල ඊට වඩා ටිකක් හොඳ වුණා. ඔහොම වෙලා ඉවර වෙලා ඔහොම ඉන්නකොට ආයි ඔක්තෝබර් විතර වෙනකොට ආයි ප්‍රශ්නයක් ආවා. හරි? ඒක ආයිත් ආවා. එතකොට ওই විදිහට තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට අපිට මුහුණ දෙන්න උනේ. නිසා වැඩ කෙරුවොත් වැඩ කරලා උපයපු ප්‍රමාණයට අනුව අපි EPF ගෙවනවා. වැඩ කෙරුවේ නැත්තම් දැන් අපි කියමු උදාහරණයක් හැටියට අපි ගාව ඉන්න 12 දිනක් ඔයා කිව්වා. 12 දිනාම වැඩට 12 දිනා 11 දිනක් වැඩට ආවා. එක්කෙනෙක් නෝපේ. හැබැයි නෝපේ යන්න යාට හේතුව එයාගේ විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබුණා පර්සනල් ලයිෆ් එකේ. කවුරු හරි ආසන්නතම එක්කෙනෙක්ගේ මව එයා හරි ඒ කිට්ටුම එක්කෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා. ඉතින් අපිට එයාට එන්න කියන්නත් බෑ. හැබැයි එයා හොඳ වැඩකාරයෙක්. ඒ නිසා අපිට මෙයාව තියාගන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා අපි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකෙන් අපි යාට හරි ආවේ නෑ. ඔයාගේ පඩිය බිඳුවයි අපි EPF යන්න. හැබැයි 11 දිනකට යවනවා. එක්කෙනෙක්ට යවන්නේ නෑ. කවදාවත් කම්කරු කොමසාරිස් උතෙන්ට ඔයාට බලපෑමක් කරන්නේ නෑ. ඇයි මෙයාට ගෙව්වේ නැහැ කියලා. ඒ ගෙවන්න එයා එන්න ඕනේනේ. එන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඊළඟ ඕකම එක්ස්පෑන්ඩ් වෙලා තමයි ඔය කොවිඩ් එකත් එක්ක ප්‍රශ්න ආවේ. ඔක්කොමන්ටම එන්න බැරි වෙච්ච තත්ත්වයක් ආවා. ඒතර මම කිව්වේ අර මේ ඔය තන දීලා තියෙනවා මේ අපේ section 22 wages board එකයි section 35 penalty sector එකයි ගත්තොත් එහෙම මේ දෙකම control කරගන්න කාටවත් බෑ. employerටත් බෑ employeeටත් බෑ. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී නීතිය කියන එක පොඩ්ඩක් අපිට හිතා ගන්න බැරි දෙයක් තමයි නීතියට ආවේ. ඒ නිසා තමයි අර මම කිව්වේ 14,500 කියන මිනිමම් වේජ් එකක් ගෙවන්න මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් තමයි අර කට්ටිය කතා කෙරුවේ. ඉතින් එතනදී අර ගෙවා ගන්න බැරුණ එක නෙමෙයි ගෙවා ගන්න ඒක ඉස්සරහට ගෙවන්න යම්කිසි සහනදායී වැඩපිළිවෙලක් සාකච්ඡා කර ගැනීමේ හැකියාව කොමසාරිස් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. කොමසාරිස්ගේ තීරණය තමයි අවසාන තීරණය. Thank you. Okay. Thank you very much, Ms. Sabandu. Yes. I think the participants ට පුළුවන් Ms. Sabanduගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට කෝල් කරලා no problem. එහෙනම් අපි මේක අවස්ථාවක් කරගන්න Ms. Sabandu මේ වැඩමුළු අවසානයක් කරන්න. ඔව්. පැන් ඒෂියා බැංකුව වෙනුවෙන් සාමල් සාබන්දුට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ විශේෂ අවස්ථාවේ ආර්ථිකයේ සිදුලා තියෙන වෙනස්කම් එක්ක අපේ ගනුදෙනුකාර පවතුන් අපිව දැනුවත් කරන්න ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධව ඒත් එක්කම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා අපේ මේ අපි සමග සම්බන්ධ වුණු the National Chamber of Commerce of Sri Lanka මෙම වැඩමුළුව පවත්වාගෙන යාමට පැන් ඒෂියා බැංකුවේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඒත් එක්කම සියලුම පාර්ටිසිපන්ට්ස්ලට වෙබිනාර් වැඩමුළුවට පැමිණි සියලුම පාර්ටිසිපන්ට්ස්ලට පැන් ඒෂියා බැංකුව වෙනුවෙන් ස්තුතිය පළ කර සිටිනවා. අනිදානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැන් ඒෂියා බැංකුවට සහ චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් වලට මගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. Okay. Thank you, Mr. Saban. Thank you.